now. Okay. Well, good evening, everybody from London, and welcome to another Harif lockdown lecture. We are the UK Association of Jews from the Middle East and North Africa. We have a website, www.harif.org. And if you're not on our mailing list, please do join it. And you can do so by just visiting our website. We also have a sister website which keeps you up to date with the news, and that's called Point of No Return. And just Google Point of No Return blog and you'll get to it. So our mission is to educate about the history and culture of Jews from the Middle East and North Africa. And we particularly like a challenge. And no community is really beyond our reach. So tonight we have a real treat because we are going to explore one of the most remote communities of Sephardi Jews, and that is that of the Jews in the Azores. Now, the Azores are an archipelago of Atlantic islands. And for some reason, which hopefully we will find out, 5 Moroccan merchants arrived in the 19th century and settled in the Azores and formed a community. The most important community was in Ponta Delgada. Only one synagogue remains in Ponta Delgada. It's called Shahar Hashamayim. And it was renovated a few years ago and is now a museum. And we are delighted to welcome tonight the president of the Friends of the Synagogue, or he's the director of the Punta Delgada Synagogue. He's also a historian, and he is Jose Albeida de Mello. And he will be telling us the remarkable history of this remote community. Now, this event will be in Portuguese. Mr. Mello will be speaking Portuguese, but fear not, we have with us Carol Castiel, who has kindly agreed to translate Mr. Mello's words into English. Now, we can't have hoped for a better translator because Carol Castiel herself is involved in a heritage restoration project. In fact, she told us about it in February 2021 when she talked about the community of Cabo Verde, Cape Verde, which is another remote community out in the Atlantic Ocean, but this time a little further south, I think off the coast of West Africa. And Carol herself actually visited the synagogue in Ponta Delgada, and actually did meet Jose. And over to you, Jose, without further ado. He started sharing his screen. So just to say that he will pause for Carol to translate from Portuguese. So we will have a sort of sequential translation. Over to you, Jose. Thank you very much. Obrigada. Muito obrigado, eu. Muito obrigado pelo convite para estar aqui neste fórum em torno da Sinagoga de Ponta Delgada. É para mim um enorme gosto e uma alegria partilhar aqui os nossos legados desta pequena colónia hebraica de São Miguel e dos Açores. Quero agradecer a si e à sua equipa e também à Carol Castiel por me ajudar na tradução deste fórum e desta reflexão sobre a sinagoga Shahar Hashamayim, ou seja, as portas do céu. Unmute, Carol. Sorry. Okay. No, mute. 1 second.
You're unmuted, Carol. Okay. Yes. Can you? Okay, thank you. Yeah, Yeah, I couldn't yeah. do it by myself. Anyway, good evening to everyone. And of course, Jose Mello was thanking Lynn and Julius for Lynn, Julius, and I'm sorry for this opportunity. And it's a pleasure for me. I'll do my best to translate, to talk about this beautiful community and his restoration work. Estar neste fórum também para falar sobre a sinagoga é falar também de todos os judeus que um dia vieram para os Açores, em particular para a cidade de Ponta Delgada. No local onde eu estou neste momento é uma das galerias das mulheres hebreias que aqui assistiam aos serviços religiosos. Eu estou numa das galerias mais antigas e por trás de mim há um nome, uma lista de todos os nomes de homens e de mulheres que viveram e que frequentaram esta sinagoga de Ponta Delgada. A minha homenagem a todos os judeus e a todas as pessoas de nação hebraica que um dia vieram para os Açores e aqui viveram e escolheram esta cidade para fazer as suas vidas e educar os seus filhos, ter os seus filhos e também, enfim, viver até o resto das suas vidas. Portanto, esta minha homenagem a todos os judeus, em particular os judeus que um dia saíram de Portugal e de Espanha e foram para Marrocos e de Marrocos vieram para os Açores. So José was saying that he is, this is a tribute to all the Jews who came to os Azores, principally from Morocco, but most of them had escaped the Inquisition from Spain and Portugal. And behind him is a wall of all the various names of many of the families that live there. And we're looking at a picture of the synagogue in a pre-restoration state. And then he will tell us more about the restoration and the community. Right now, of course, there is no practicing Jewish community in Ponta Delgada today. Esta sinagoga é fundada em 1836 e é uma sinagoga que está profundamente ligada a Londres, na Inglaterra, e a Marrocos. Por isso, este fórum que hoje estamos a fazer, porque é histórico e que pela primeira vez se realiza, é um momento muito importante, porque pela primeira vez a nossa voz também chega a Londres de viva voz, a partir de Londres. Portanto, agradeço a todas as pessoas, à Carol, a Laine e a todas as pessoas que promoveram este debate, porque ele faz a ligação histórica que começou em 1813 e 1819 e que muitos dos judeus de Ponta Delgada estavam ligados também à cidade de Londres. Daí que o nome da sinagoga de Ponta Delgada é o mesmo nome de uma outra sinagoga que há em Londres. So José was saying that the synagogue was founded in 1836 and it was founded by mostly Moroccans, and there's a linkage with the synagogue in London of the same name. And I'm sure José will tell you about the history, but I can tell you I'm just speaking personally from the Cabo Verde side, after the Inquisition ended in 1821 in Portugal, then you see this linkage between the Portuguese and the British in their territories, and you see lots of British going to Portuguese territories. So London is a very important place, and so he's happy to be able to speak to everyone, especially over there in London. Há documento datado de 1843 que relata o seguinte: se um dia não houver mais judeus em Ponta Delgada nem nos Açores, a sinagoga de Ponta Delgada e todos os seus legados passarão para a posse da sinagoga do mesmo nome para a cidade de Londres. A sinagoga de Londres era a herdeira natural
identificada pelos fundadores da sinagoga. So if one day, I'm not sure, o José, 1443 havia algum documento? Não, 1843. 1800. Oh, desculpe, 1843. Exato. Há um documento que diz que a sinagoga, quando não houver mais judeus, passaria para a posse dos judeus de Londres. Okay, so in 1843, in Ponta Delgado, if one day there were no more Jews in Ponta Delgado, they would have a home in London, which is its natural, let's say, heir, you might say, or its natural counterpart. Sorry to interrupt. Is the synagogue in London you're referring to, is it Bevis Marks, which obviously is the oldest synagogue established by the Sephardi community in London? Is it? Because I don't know. O José está se referindo a Bevis Marks, em Londres, como a sinagoga separdita. Yes. Yes, sim. É a sinagoga, sorry, the Bevis Marks synagogue is the brothers, the fraternal synagogue of Sahar Hassamaim. Os judeus, a presença dos judeus nos Açores relata a dois momentos importantes. Primeiro no finais do século XV e início do século XVI, e que são judeus que depois misturaram-se com as populações locais, e hoje cerca de 15% da população açoriana é de origem judia no seu ADN. DNA. So so José, it's very similar to Cape Verde, to be honest with you, because of because the origin of the Portuguese Jews at the end of the 15th and 16th centuries, which the first presence of Jews in Ponta Delgada. So that was the first time that the Jews came from Portugal. They were probably, I'm going to be ad-libbing a little bit, conversos. They were probably new Christians, and then they mixed with the population. And José is saying that the DNA of the population of Ponta Delgado today is probably 15% of the population can trace its origins to this, the mixture. Estes judeus que fundaram a sinagoga são outro grupo que foram de Portugal e de Espanha a quando o Edito de 1496 e foram para dois grandes blocos, para a Holanda e para Marrocos. Os judeus que vieram para Ponta Delgada a partir de 1813 ou 1818 são oriundos das várias cidades de Marrocos. Exactly. Again, with a big similarity with the history for Cabo Verde. So the Jews, leaving and escaping Inquisition of Portugal went to Holland. One group went to Holland, we know, from Amsterdam, and it was called the Portuguese nation. And then, of course, many fled to Morocco, which was a great haven for the Jews who were escaping the Inquisition. And the Jews who went, similar to those who went to Cabo Verde, who went to os Azores, Ponta Delgada in particular, they came to Azores in about 1818. A sinagoga de Ponta Delgada faz parte de conjunto de legados existentes nos Açores, em São Miguel, Terceira, Faial, São Jorge e Graciosa, onde há cemitérios e uma única sinagoga, que é esta onde atualmente me encontro. Okay, José vai ter que repetir os nomes. So the synagogue in Ponta Delgado is... we have a synagogue in Ponta Delgada, one cemetery in here, the city, one cemetery in Horta, one cemetery in Faial, a small cemetery in Graciosa, and three pieces in cemetery in St. George, the islands, St. George Islands. So these are all the Azores. So yes, all the islands have cemeteries, is what you're saying. Yes. So cemitérios ligado, muito interessante. I não vi. So that's very interesting that there are Jewish cemeteries. If not, the synagogue is the main synagogue is in Ponta Delgada.
But since the Jews clearly traveled among the islands, there's all these islands that we were mentioning, Graciosa, Faial, Horta, Terceira, São Jorge. They all have some cemeteries, because when a Jew dies, he or she, they have to have their own burial ground. Praticamente todos os cemitérios estão bem cuidados, ou estão todos sob observação. And they're all very well taken care of and maintained. Agora, falando sobre a sinagoga de Ponta Delgada, que é o tema da minha comunicação, a imagem que estão a ver é uma imagem datada de 2014. Really? Wow. So this current image you see of the synagogue is from 2014. Sim, 2014. Yeah, so 2014. I'm surprised myself, because it just shows you'll see how quickly that José and the fundraisers and so on restored this extremely poignant, beautiful cemetery. I saw a chat. There's no practicing community today, whoever asked that question, in Ponta Delgada. There's no practicing Jewish community. This was a community, I know, from Cape Verde, but particularly it's really surprising, in os Azores, they really assimilated. There's something about the Moroccan Jews of Portuguese descent. And I think too, when you live in a predominantly Catholic country, it's just, there was a lot of assimilation. There is no practicing community, but it's a tribute to José that he has maintained this extraordinary structure and have created a beautiful museum of the synagogue, and it's and a museum next door. Anyway. Esta imagem, portanto, marca o início da nossa conferência, e vamos ver uma sinagoga em ruínas. I don't think I have to translate that. We're going to go back and see how the synagogue was in very bad shape prior to the 2014 and its subsequent restoration, as you see here. Este é o mikveh, ou mikvah. Oh my goodness, the mikveh. Todas as imagens são por volta de 2014. They're all from 2014, these photos. Esta é a entrada da sinagoga. The entrance of the synagogue. A sinagoga é uma casa do século XVIII que foi adaptada à sinagoga no século XIX. Can you repeat? A casa da sinagoga é uma casa do século XVIII adaptada à sinagoga no século XIX. So it's from an 18th century building adapted to the 19th century. Aqui as escadas de entrada. And then the stairs inside. A sinagoga tinha dois grandes compartimentos: a sala de culto e a casa onde vivia o rabino. Esta era a sala de jantar da casa do rabino. Okay, so the synagogue had two big rooms. One, of course, for the prayers, and then the rabbi had his own quarters, and this is the kitchen of the rabbi. A sala de estar. And so this is like a living room. Eu, quando cheguei à sinagoga, a sinagoga estava completamente abandonada. E fiz um trabalho durante quase 14 anos para que se processasse as obras nos finais de 2014 e chegasse ao dia que nós hoje estamos. Ok, so tenho uma pergunta. Então, você disse que quando você entrou foi abandonado. Em que ano? Foi antes de 2014, não é? A sinagoga foi encerrada em 1972 e 1972 até 2014 toda a sinagoga ficou abandonada. Okay, got it. So he said that the synagogue had been abandoned because the Jewish community either died out or left or assimilated to the point of no practicing community in 1972. And so it was totally abandoned since 1972. And so José, em que ano o José começou o trabalho? Antes de 2014? Trabalhar na sinagoga como voluntário em 2000. Há 22 anos que trabalho no projeto. Okay. So here's the history. Here's the line. So José entered in around 2000. And this is 2014, and it's a lot of work. It's an extraordinary job.
So he started with the restoration. I'm sure somebody's going to want to ask you what prompted you, but Este é um projeto de uma vida em torno dos legados e no resgate dos legados da sinagoga de Ponta Delgada. Portanto, so this is a restoration project, a religious restoration. My life. Yeah, this is his life. That is the life of José. So I will ask him, what made you get involved in this? Yeah, os José querem saber qual foi o motivo, o incentivo para ti. A minha família vive nos Estados Unidos desde 1893 e quando eu visitava a casa da minha avó em New Bedford, em Massachusetts, as pessoas que eu conhecia falaram comigo para uma reunião que teve lugar em Fall River e que me pediram para eu liderar o projeto de recuperação da sinagoga. Okay. E eu disse que não podia porque era jovem, era estudante da universidade, mas eles insistiram, os judeus americanos, e eu comecei muito jovem a liderar este projeto, que concluí no projeto de hoje. Okay. So José, the reason he got involved was, he said, his family, like many Portuguese, especially families from the Azores, we have a huge community up here in New England, particularly in Massachusetts and New Bedford. He had family in New Bedford. They went there in 1893. And so when he went there, of course, probably sometime in the 2000s, he met with his family, and other people met with him, perhaps members of the Jewish community up in Fall River, which is close by, and they asked him, to see if he would help to restore the synagogue. Tanto José, tanto sua família, ou foi outros membros da comunidade judaica lá em Fall River? Foram membros da comunidade judaica. A minha família até sempre foi católica e eu sou católico. Sim, pois é. So yeah, I just wanted to make a distinction. Interestingly, so José, as he was saying, he's Catholic. His family is Catholic. But he encountered a Jewish community up there in New Bedford. And clearly they heard and knew about this synagogue in ruin, and they thought he would be a perfect person maybe to help, to kickstart and get the restoration going. Okay. E a antiga cozinha da sinagoga. Antiga cozinha. Kitchen. Okay, this is the old kitchen. Oh my goodness, that's crazy. That's an old kitchen of the synagogue. Aqui os sanitários eram muito decisivos. Yeah, that's made. Self-explanatory. Yeah, we know what that is. I think that speaks for itself. Aqui é a sala de cultos. And of course, that's the beautiful. Esta propriamente é que é a sinagoga de Ponta Delgada, fundada simbolicamente no dia 21 de dezembro de 1836. Wow. So 21st of December 1836 was when this... É o dia da escritura. Esta é a sala onde eu me encontro atualmente. Aqui é o meu gabinete, mas antigamente era a galeria e depois foi o quarto dos irmãos Albo. Como o quarto dos irmãos? Albo, the sister Albo is daughters de Rabbi Samuel Albo. So okay. So this is the office though right now that José, he is in this office that he has restored, which was the sisters, filhos ou filhas do rabino, the rabbi's daughters. She's born in Rabat. Born in Rabat. Did they bring the rabbi over from Morocco to be the head of the community? Os primeiros rabinos eram de Marrocos e o último grande rabino também era de Marrocos, que foi Samuel Albo, que morreu em 1917. 1917. Okay, so yeah, so as Lynn was asking, most of the rabbis came from Morocco. It makes sense. They were
Moroccan population, and the last one there was Samuel Albo. He, I think, died in 1917. Ele tinha 3 filhos. And he had Áulia, 3 children, three. Áulia, Raquel e José. And The- what happened to them? Todos morreram sem filhos. Oh dear, all of them died without children. Este era o compartimento da casa onde eles viviam. And this is where they used to live, in this particular room. Hoje aqui a nossa biblioteca era a antiga galeria também das mulheres, a galeria grande. Okay, so this was where the women used to sit in the sanctuary, and now it's their library. Right. Aqui outros compartimentos da sala da casa abandonada. So another room in the abandoned part of the home. Wow. Can I ask you, these 5 Moroccan merchants who started the community, what brought them to the Azores? I mean, what was their, I mean, was it trade? What were they going to live on? What kind of, you know, how were they going to earn a living? Ok, so entendeu, José? Ela queria saber esses 5 comerciantes que começaram a comunidade e que tipo de negócio ou comércio eles Os faziam. judeus que vieram para os Açores eram homens que não eram ricos, eram homens ligados ao comércio ambulante e andavam em cavalos e mulas a vender produtos de fazendas e outros produtos para as freguesias. E depois rapidamente começaram a se localizar no centro histórico de Ponta Delgada e abriram muitos estabelecimentos comerciais. E ainda deles há os vários estabelecimentos da família Ben Saud. Okay, right. It's again a similar story to Cabo Verde. They were not rich, these Moroccan merchants. They came. They were, as we call them, like how do you call that? Were they peddlers? Like right. Yeah. Say that again. Peddlers. Peddlers, exact peddlers, and going from house to house on the donkey and the horse. And then they started, you know, building businesses. And Ben Saud. Now, of course, Ben Saud is a very big name, we know, because, of course, the former president or the prime minister, Jorge Sampaio, president. the president of Portugal. The president of Portugal, Jorge Sampaio, former president, is a Ben Saud on the side of his mother. Right. Yes. And because the grandfather is born in this city, coming to this synagogue. Right. And can you tell us a bit more about the Ben Saud family? A família Ben Saud é uma família judia natural de Marrocos, e o primeiro Ben Saud foi Abraão Ben Saud, que viveu aqui ao lado da sinagoga. Ele foi um dos fundadores da sinagoga e também um dos fundadores do cemitério de Santa Clara. Santa Clara, onde é que fica Santa Clara? É uma freguesia no centro da cidade de Ponta Delgada. Ok, é aquela do Jorge Del Mar. Okay. Sim. Okay, so Ben Saud, right, a very large and very critical family. The first one that came was Abraão Ben Saud, and he lived right next to the synagogue. And he was one of the founders, as I said, and also of the cemetery, which is also something to see in Santa Clara, which is also in Ponta Delgada. A sinagoga de Ponta Delgada continuava no espaço de ruína muito grave em 2014. Podemos ver nas imagens que se segue. So again, he's going to show us a series of images of the synagogue, which is in terrible disrepair, starting in this is from 2014. This is what he was dealing with. Wait till you see the after picture. Não foi trabalho fácil manter a ruína limpa. It was not easy to keep this, keep it clean. Eu limpava, é uma imagem da minha pessoa, eu limpava a sinagoga todas as semanas, mas todas as semanas o teto ia desabando, ia caindo. He said that's him, that's José back in 2014, trying to keep it clean. He would go there every week, and yet, the ceiling would fall and more debris would
accumulate. And Porque that's eu- the ladies' gallery, isn't it? Because E essa é uma das galerias. Yeah. Yeah, it's right, that's correct. Eu acreditava que era possível recuperar a sinagoga e devolver a sinagoga à cidade e ao mundo. He believed in the restoration and that he would be able to return it to its glory to not just the city of Ponta Delgada, but to the world. And I would like to add that he has succeeded. Daí que todas as semanas eu trabalhava como voluntário, muitas vezes sozinho a limpar a sinagoga. Não foi uma tarefa fácil, era muito difícil, porque a sinagoga caía de podre, com ratos, com destruição, vidros partidos, a água. Era muito difícil trabalhar aqui na ruína. So he said, we're just underscoring how difficult it was and that he did this out of the goodness of his heart. He's been a volunteer throughout this time. It was difficult. There were even rats, dust, droppings, as you can see from the pictures. Ainda assim, eu recolhi tudo o que era lixo, eu recolhi e guardei em caixas para constituir a memória do tempo futuro. But he gathered all the debris and kept it in boxes and so for the future history. Então, houve momento da assinatura de recupera, o projeto de recuperação. Organizei, juntamente com a Câmara, esta cerimónia e In what year? Em que ano foi isso? 2014. Foi. So as you can Final see, de 2014, início de 2014. in the beginning of 2014, from the prior picture you saw, there was a signing ceremony in conjunction with the City Hall of Ponta Delgada. Então começam aqui as obras e começam a transformação da sinagoga. And that's when the work began to transform and restore the synagogue, Como as imagens que podem ir vendo. as you can see in these next photos. I'm sure, tenho certeza que vão querer saber financiamento. A sinagoga foi financiada com fundos comunitários a 85% a fundo perdido para a União Europeia. Oh, wow. So in terms of the financing, 85% came from the European Union, correct? E 15% com financiamento do município de Ponta Delgada. And 15% from City Hall, Ponta Delgado. E houve depois uma ajuda dos nossos amigos norte-americanos para conteúdos. Para objetos, restados de objetos, compras. And yes, so of course I knew there was a U.S. connection. There was a U.S. connection of Massachusetts. I think it was this, but that contributed money as well for the restoration of various objects, religious objects. What, these are Jews, American Jews? Well, I don't know. Pessoas americanas. Como? São os judeus norte-americanos. judeus, ok, mas não foi também senador ou não sei quem? É este grupo do senador Michael Rodrigues. So a group of senators. Right. Michael Rodrigues was a senator, and then a lot of the money came from the Jewish community. Como podem ver, é foi uma obra muito dura, uma obra muito grande, com o restauro completo da sinagoga. Yeah, so it's an enormous work. I mean, my question to José is, who did they contract? I mean, você trabalhou com pessoas nos Açores porque é uma restauração histórica. Como você conseguiu pessoas para restaurar? O restauro foi uma empresa local, mas o trabalho envolveu o arquiteto Igor França, historiadores, envolveu os nossos amigos norte-americanos do continente, os amigos da sinagoga de Ponta Delgada. Foi um projeto que envolveu de uma forma direta e indireta muitas pessoas, porque acreditamos que a sinagoga de Ponta Delgada pertencia a todos nós. E a partir de 2009, 2010, a cidade queria que a sinagoga fosse recuperada. E a sinagoga foi recuperada num processo único em Portugal e talvez pouco comum na Europa.
o projeto da Sinagoga de Ponta Delgada é um projeto de prestígio em Portugal, porque é reconhecido a nível internacional. Yeah, so of course, these were local contractors who worked, which is extraordinary, but of course it was an international effort, as you know, because he talked about the EU funding and the USA and just historians. It was quite an effort. You said the architect was French? And the French arquiteto era francês? Não, o arquiteto chama-se Igor França, o apelido de família é que é francês. Tá bem, ele é português. É português e vive nesta cidade de Ponta Delgada. Right, that's what I thought, but that's okay. I also was confused a little bit. So, but the architect was a Portuguese from Ponta Delgado. Chama-se Igor França. His name is Igor França. And the other thing is it's a prestigious project for all of Portugal, clearly. And the impetus began in 2009 and 2010 in terms of the local impetus to really get around this project that José spearheaded. Wow, look at that. A sinagoga, este é o meu gabinete. Como podem ver, a obra envolveu a 100% todo o imóvel. That's José's office, não é? O disse que é Sim, sim. Yeah, office now. And você disse que envolveu todo o imóvel foi recuperado a 100%. So the whole building was completely restored, including right. the office and other quarters. Wow. Because No it's an roof. extremely incredible building, you'll see. Nós tivemos que fechar a rua devido às obras porque a sinagoga está no centro histórico da cidade. Right, they had to close down the street during the restoration because it's in the middle of a busy, and I can tell you, beautiful small street. Yeah. Como podem ver, os tetos, as obras, as paredes, as janelas, foi totalmente tudo recuperado. Esta é a sala de culto. Massive job. Yeah, it was a massive job. This is the sanctuary where they were doing restoration right now. Aqui temos o arquiteto que está de azul, que está a falar comigo e com a equipa que está a recuperar, estamos a falar e acompanhar os trabalhos. So that's the José with the architect in the blue shirt and all of the contractors, meeting together. Fantastic. Can we now see the after pictures? Can we see the result? O José eles querem acelerar para ver o após, as fotos após a restauração. É agora que vão ver aqui a transformação, aqui várias imagens. So this is you can see an evolution of extraordinary, unbelievable. It's really aqui a recuperação. That's the outside, beautiful. It's gradually coming together. Fantastic. Aqui é a biblioteca. The library. Então já começa a sinagoga completamente recuperada. Fantastic. Isn't that extraordinary? It's just a gorgeous. I love that color. Very nice. And look at this beautiful, oh my God, it's so Sephardic, it's it's typical. The mikveh. The mikveh. That's the mikveh now restored. Yes. The museum, o pequeno museu com os objetos que nós encontramos. Right. If I'm not mistaken, that's a circumcised chair, right? The chair for circumcision. Yeah. Não, é a cadeira para circuncisão. A cadeira está ali ao fundo, como pode ver. Pois é incrível. So as you can see, this is Espaço de Memória. This is the museum. And I can tell you from personal, it's a beautiful thing to go through. There's beautiful descriptions, of the history of the community, the objects. That's just extraordinary. Tudo original que está neste museu aqui também, e a sala de culto, a sinagoga, é muito bonita. Now you see the beautiful restored sanctuary, just exquisite. Yeah, and the benches, are they the original ones in the synagogue? São originais. São originais, todos os objetos são originais do tempo dos judeus de Marrocos. Incrível. Aqui é o meu gabinete, onde atualmente eu estou a trabalhar. Very nice, yeah. That's now that's José's office. Would aqui é a galeria das mulheres. Yeah, beautiful. And then the women's gallery. Yeah. A sinagoga vista de cima. Right, from a high perspective. Yeah. I have a question for you, José. How did you acquire the artifacts? Were you just
were they there or did you? Desculpe. sorry. Como é que se obteve os artefactos? Estavam por lá? Quando eu cheguei à sinagoga, eu guardei tudo o que encontrei, o lixo, encontrei tudo. E depois também havia peças que estavam dispersas pela cidade de Portugal e eu fui recolhendo tudo. E nós hoje temos muitas peças da sinagoga. É um trabalho que ainda hoje está-se a fazer. Yeah, exactly. So the artifacts, just I was saying, when he was cleaning the rubbish, he saved a lot of artifacts that he found. He also spoke with Portugal, the Portuguese, perhaps in A sinagoga, neste momento, é um ponto de encontro e de relações com o Atlântico. Aqui, a vinda do embaixador dos Estados Unidos, encontros com pessoas de várias partes em redor da sinagoga, tudo em redor da sinagoga. A sinagoga passou a ser um palco de ação. Yeah, now we're seeing visitors, from transatlantic visitors, from the United States. I saw a picture we'll see maybe soon from our judeus de vários pontos do mundo. Lots of Jews from various countries visiting, and these are just pictures of. How about do you have, who is that gentleman with quem é com coisa verde, aquela? Aquilo é da família Delmar. Não, so he's there in front of the Bima, in front of the Ark with Mr. Delmar. Delmar family, a embaixadora de Israel. An ambassador of Israel, okay. Aqui os embaixadores dos Estados Unidos. So ambassadors of US ambassadors. Aqui também é uma fotografia muito recente, a embaixadora dos Estados Unidos também, a atual embaixadora. Essa à direita? Sim, essa senhora. A embaixadora para Portugal dos Estados Unidos. Sim, aquela, como é que se chama? Eu não me recordo o nome dela. Ela chegou há meses a Lisboa. Eu sei, eu vi. É uma judia, se eu não me engano. É uma judia. Yeah, so this is the new, I know the name of this. I've been wanting to meet this woman. She's the new U.S. ambassador to Israel. Sorry, to Portugal, and that's her on the right. She's Jewish. She has to be Jewish, I believe. Yes. She's Sharni something, I forget, but very interesting. Okay. Then she just recently visited. That's a great thing. A família Aristides Sousa Mendes. Oh my God, that's Aristides Sousa Mendes. Everybody, okay, José. Who were they? Duas frases, lembra-nos de Aristides Sousa Mendes. Let me see. Foi diplomata. Foi cônsul em Bordeaux, foi cônsul que salvou da morte de Hitler muitas pessoas. Yes. So this is the famous wartime diplomat who saved a lot of Jews from the Nazis. During the Holocaust. He basically violated the Portuguese diplomatic protocol, and he issued many visas to Jews escaping the Nazis, and of course that's his family. And he died in not disgrace. But he really was mistreated, unfortunately. Only later the Portuguese recognized his contribution. Aqui a sinagoga de Ponta Delgada é um encontro de pessoas de diferentes credos religiosos, de pessoas da igreja católica, de pessoas que vêm da Europa, da América, do Brasil, da Ásia, e que nos visitam. A sinagoga de Ponta Delgada recebeu mais de 30.000 visitantes de 50 países do mundo. Wow. So 30,000 people from 50 different countries, mas durante quanto tempo? Em 7 anos nós somos referenciados em muitos jornais e recentemente fomos notícia 2 vezes este verão em Londres, no Telegraph de Londres e no Times este verão. 2 notícias sobre nós. So there was a lot of news about the synagogue in the Telegraph, London. In the Daily Telegraph. The Daily Telegraph. Telegraph in London. And Okay. No, I have a question. Eu tenho uma pergunta. Volta para trás. Aquela foto à direita? Não, não. Aqui, próximo. Next. Ok, à direita. Onde é isso? É na sinagoga de Belmont. I was going to say, isso não é Açores.
So on the No. left, the inside of the ark in Ponte Delgado, Yeah. of course, the synagogue, Hassamain. But on the right, he's in Belmonte. Quando é que esteve lá? Há pouco tempo? Eu vou todos os anos a Belmonte e este ano já fui 2 vezes a Belmonte. Okay, so this is vou com muita Belmonte. frequência. Can you Muita explain gente what conhece. Belmonte is? Can you explain to those who don't know? Eu posso, I mean, I can just basically rapidly know Belmonte was a community up in the north of Portugal. These were secret Jews during the Inquisition. They practiced in secret. They for 500 years. So they tried to pretend they were Christians and new Christians, but secretly they were practicing. And then later on, I think it's in the 1990s, they came out. But you know, their practice of Judaism was so different because, of course, they returned to Judaism. It's extraordinary. I've been there, but it was a long, long time ago. So I really need to go again. But so that's a remnant of the Portuguese Jewry that was so rich at one time, which unfortunately has disappeared mostly. Absolutely. But this is a small piece, Belmonte in the north. Right. So that's great. Nestas duas imagens, nós encontramos duas figuras muito especiais para nós e que já nos visitaram. A primeira imagem da minha esquerda é o Prémio Nobel da Medicina, Grade Mel, e na segunda, o Prémio Nobel da Paz, Dom Ximenes Belo. So these are Nobel Prize winners. Nobel Prize winners on the one on the left is from medicine, and on the right for peace. Nobel Peace Prize. You've got some very high profile, Who is the Nobel Peace winner? Quem é o da Paz? Prémio Nobel da Paz, Dom Ximenes Belo, Bispo de Dili, Timor. Pois é, Bispo de Timor, the Bishop of Timor. I'm afraid that he's not really a household name in England, I don't think. No, but he was talking about the guy on the right, because I have a personal connection to East Timor. Because the Bishop of Timor, of East Timor, when he was, I think, a co-Nobel Peace Prize winner with a friend of mine who's very well known, José Ramos Horta. É ou não é, José? Sim, houve 2 prémios Nobel em simultâneo. Foi o José Ramos Horta e o prémio também foi repartido com Dom Ximenes Belo. E na outra fotografia é também o Prémio Nobel da Medicina, que foi repartido entre 2 médicos, entre os quais Grade Mel. E é da sua família? É um parente meu distante. One of them is a relative. So José's clever family. Yes, a family. I just want, so it's interesting because East Timor, as you know, used to be occupied by the Portuguese. Then when the Portuguese left in 1974, the Indonesians came in. And so you have East Timor, winning the prize with gentlemen that O objetivo também foi ligar a sinagoga de Ponta Delgada com as sinagogas dos Estados Unidos. Houve um trabalho muito profundo com os políticos norte-americanos, com o presidente do Senado, os senadores, os deputados, as sinagogas, o embaixador de Portugal, o cônsul de Portugal em New Bedford, o embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, e daí que foi um trabalho que levou alguns anos e que envolveu e ainda envolve muitos políticos norte-americanos. So lots of North American politicians, senators, ambassadors were involved in the celebration. But why do you think it's so important to them to be associated with this? Porque nós... Sim. Não, a importância para essa gente, por que é tão importante? A sinagoga de Ponta Delgada, desde sempre, desde os anos 60, fascinou os judeus norte-americanos. E os judeus norte-americanos sempre quiseram apoiar o restauro da sinagoga de Ponta Delgada. Todos eles. Daí que, como podem ver, eu fui várias vezes aos Estados Unidos e encontrei, quando ninguém ainda em Portugal queria apoiar o projeto da sinagoga, os americanos apoiaram desde os anos 80. 1980.
Sim, Okay, so that's 1976 really a 77. interesting. You know, the question that Lynn asked is fascinating because, you know, the Portuguese, he said that they didn't exhibit great interest, but the politicians and the Jewish community in in North America, particularly, and of course, New England, were very interested from the 1980s on. So that was where, as he told us in the beginning, when he visited his family, that's where the impetus began. And I know this gentleman in the middle is the current US Portuguese ambassador to the United States, the distinguished gentleman in gray hair, which is, como se chama? Right, well. Anyway, it's the Portuguese. Lois has very kindly supplied the name that you were looking for of the Jewish US ambassador to Portugal, and it's Candy Chano Levine. Exactly, Candy Chano. I knew it was a CH in there somewhere. And José, alguém perguntou a história, de onde veio o Storá? Só para concluir ainda este site, quando a inauguração da sinagoga ocorreu em 2015, no ano de 2016, o Senado de Massachusetts convidou-me e condecorou-me pelo trabalho feito na sinagoga de Ponta Delgada. Esta é a imagem do dia em que fui condecorado com a medalha de herança pelo Estado de Massachusetts, pelo Senado de Massachusetts. So the Senate of Massachusetts, the state of Massachusetts, decorated José Melo for his work in 2016, and that's a picture of that. You look very impressive, José. Yeah. Very impressive. O Torá veio de onde? Os Torá? A sinagoga de Ponta Delgada teve sempre vários Torás, ou, na minha opinião, deve ter 10 ou 11 Torás. Nós, neste momento, temos 4 Torás e uma na biblioteca, e todas elas faziam parte do templo dos judeus de Marrocos. Wow, so these Torahs were always, so they left these Torahs from the Moroccan Jews. Mas como é que eles ficaram preservados durante esse tempo todo? As Toras, como podem ver aqui por trás numa fotografia, as Toras, nos anos de 1991, 97, foram para Lisboa, para a sinagoga, e tiveram guardadas na sinagoga de Lisboa. E uma Tora ficou guardada secretamente em Ponta Delgada. Quando se abriu a sinagoga, nós pedimos que devolvessem as Toras à sinagoga de Ponta Delgada. Okay, so the Torahs in Ponta Delgado, for the person who asked, very interesting. They were sent to Portugal, Lisbon for safekeeping. And then, but one was secretly kept in Ponta Delgado. Onde esse foi secretamente guardado? Na família Sebag. So the Sebag family, very well. É uma família rabínica natural de Marrocos e que está aqui desde 1830 para aí. Yes, so the Sebag family since 1830, a very prominent family. They kept one in, and it's somehow survived. And then several other were sent to Lisbon, and then they were returned when the synagogue was restored. O projeto da sinagoga envolveu também as famílias dos judeus de Ponta Delgada, envolveu os amigos, envolveu o interesse, e tivemos o apoio muito lato. Nestas imagens que nós podemos ver a família imperial, o chefe, o herdeiro da Casa Imperial da Rússia, a princesa Gabriela de Saboia, a família real portuguesa, ou seja, todos quiseram colaborar de forma direta e indireta para o prestígio e recuperação da sinagoga. Right, so lots of people from the imperial royal families in Portugal, historic families, and even Russia, all of them played a part in the restoration of the synagogue. What about the Morocco? Os marroquinos, hoje o rei ou membros do... Nós nunca tivemos contatos, foi a única parte que ainda não consegui estabelecer contatos com Marrocos. Não, ainda não consegui. Ok, deixa comigo. Eu gostava muito de ir a Marrocos e fazer o regresso eu gostava muito de ir a Marrocos para fazer o regresso à casa desta herança. Okay, just a moment. Okay, so this is fascinating to me because I'm going to tell José, I'm going to help him.
I asked him about the Moroccan connection because really this is the roots of these Jews, to what extent he had contacts, because there's still a Jewish community. The king himself is very interested in the Hebrew roots of Moroccans and has restored many of the synagogues and cemeteries. And José says he has not yet made those contacts, but he will. I will be glad to help him, since a lot of my funding and other institutional support comes from Morocco because of the Cape Verde project. And I can assure you they will be very interested. Nós vamos trabalhar nisso juntos. Muito obrigado. Esta imagem também demonstra uma sinagoga virada para a cultura, para o diálogo, para a tolerância. E é aqui que nós fazemos todos os anos os mais belos concertos de música que se fazem em Portugal e talvez na Europa, de música sefardita e de música hebraica. Estas são imagens deste ano, dos grandes concertos de música com artistas e cantores locais. So now the synagogue is also a place of culture where and tolerance, dialogue, with concerts of Sephardic music and performed by local artists. Quantas vezes por ano tem esses concertos? Os concertos realizam-se sempre nos dias 23, 24 e 25 de abril de cada ano, que é o dia em que reabrimos a sinagoga. Okay. It's like a festival in April. Right, the concerts, yes, the festival of the commemorating the founding of the synagogue, the restoration, in 3 days in April, 23rd, 24th and 25th. Eu posso depois partilhar um outro dia para a semana ou esta semana o link dos nossos concertos, do último concerto, e que vão ter a oportunidade de ver um concerto muito bonito e que prestigia os Açores, prestigia Portugal e a Europa e o mundo hebraico. Okay, so he's going to send a link, Lynn. Okay, that would be lovely. Concert, and when put it in the chat, that would be great. Yeah, because it celebrates the culture, Hebraic culture, Portugal, international culture. Eu gostaria ainda de partilhar o seguinte: a Sinagoga de Ponta Delgada é um projeto em torno do humanismo, em torno da pessoa humana e em torno do respeito pelos outros. É um projeto que visa, sobretudo, a construção de um mundo melhor. Exactly. So, of course, it's a project of humanism. It's a symbol of tolerance, and that's also a very important message that this restoration sends for peace and brotherly. Esta casa é uma casa de amor, é uma casa da palavra, é uma casa onde todos possam chegar e partilhar os seus olhares com os legados de Israel, os legados de um povo que andou e anda em muitas vezes perseguido. Aqui queremos construir um mundo em que não há perseguição, um mundo onde há respeito pelos povos, independentemente do seu credo religioso, da sua formação, das suas origens sociais e étnicas. A Sinagoga de Ponta Delgada é, sobretudo, um local de construção da pessoa humana no sentido grande do ponto de vista do humanismo. Once again, a symbol of humanism, of love and shared vision for a world without prejudice, a tribute to the Jews who have been discriminated against throughout history, who have left and created these diaspora communities, one of which, of course, is in Ponta Delgada, in os Azores, a beautiful historic memory. Esta sinagoga está situada no meio do Atlântico, entre a Europa e a América. Right. Between Europe and Africa and America. E a grande mensagem que ela nasce é que do meio do Atlântico possamos fazer pontes em que possamos ligar a Europa, a América, a África, e que possamos trazer pessoas de várias partes do mundo e que possam connosco celebrar a vida e a alegria da vida. Yeah, there's no question that the location of os Azores in the Atlantic is literally a bridge as well, not just symbolically between the continents for
for this vision of brotherhood and of happiness and tolerance. Por isso, a Sinagoga de Ponta Delgada é um espaço que acolhe todos os dias, todos os meses, muitas pessoas de muitas partes do globo. E que hoje, como ontem, como a semana passada, nos batam à porta à procura da nossa história e do nosso percurso. Este é um percurso de amor, é um percurso de diálogo, é um percurso em torno da paz. Yeah, I think I got that. Love, peace, and dialogue. Yes. Okay, that's wonderful. Thank you so much. Obrigada. Muito obrigado Obrigada to you, Carol. Oh, my pleasure. I learned a lot myself. It was a wonderful. No, that's great. Thank you. And I don't know if there are any questions in the chat. Just one question I have, which is all these names you have behind you, did they come from any particular cities in Morocco? I mean, you mentioned Rabat. Were there any others? Outras cidades em Marrocos, além de Rabat, de onde vieram as famílias? Rabat, Tanger, nós não temos ainda um levantamento exaustivo de todos estes trabalhos, de todas as origens dos judeus, mas sabemos que vieram muitos de Rabat, de Tanger. Estas são cidades que estão, Madagor também. Mogador. Mas ainda não foi feito, para a minha parte, um levantamento de família a família. Yeah. Nós temos muito trabalho ainda para fazer, precisamos de ir a Marrocos, precisamos de fazer levantamentos mais específicos. Isso. Nós, neste momento, o que fizemos foi um rastreamento de todas as pessoas que estão sepultadas na ilha de São Miguel, nos cemitérios. Pessoa a pessoa, não tínhamos documentos, trabalhámos nas campas. Também não tínhamos uma lista de nomes de famílias do ponto de vista das suas casas. Estamos a localizar as casas em Ponta Delgada, mas ainda há muito trabalho a fazer. Ainda há muitos projetos a fazer. Exactly. So there's a lot more research to do with regard to, the families, etc. But they're starting working on inventory. They're already got the names of everyone buried in the cemetery, a register of the ones buried in Santa Maria, como se diz? No. Não, Santa Maria não tem. No, cemitério. Cemitérios? O cemitério em Ponta Delgada. Em Santa Clara. Desculpe, Santa Clara. Mas você fez o recenseamento? Sim, já está tudo feito. Right. Quantos são? São à volta de 160 tumbas. 60? Não, 160. 160. So 160, that's a lot. Yes. Well, so 160, I don't remember seeing that many, but I think because I only went to one part of the cemetery, 160, that's a lot. I mean, more than Faro in the Algarve. Wow, that's a lot. Of tombstones, so it's just an enormous community. I mean, it's like a little Morocco. It's just amazing. Nós estamos com algumas dificuldades porque os nossos documentos foram muito danificados e os que estão ainda possíveis de ler estão escritos em hebraico antigo à mistura de árabe. Então temos que ter apoio das comunidades sefarditas marroquinas para transcrever os documentos. So lots of documents, were destroyed. This happens, of course, over time, but many of them are also in Hebrew, mixed with Arabic, and so he will be needing some cooperation from help. Sephardic community, maybe from Israel. Okay, Carol, can you see there's a question from Harold Road, who's asking about your family, José? José, alguém quer saber da sua família? Também. Eu sou católico, de uma família católica, mas, no entanto, no século XVI tenho um antepassado meu que foi cristão novo e que era judeu. So, of course, he's Catholic, but he says that a member of his family in the 16th century
was a new Christian, and therefore there is a Jewish connection. A minha ligação talvez aos judeus e no respeito pelas culturas e pelos povos e também para a cultura hebraica, talvez possa adver de uma forma inconsciente do meu bisavô, António Cabral de Mel, ter emigrado para New Bedford e viver numa rua onde tinha como vizinhos muitos judeus. E possivelmente haja uma herança inconsciente cultural na minha família no respeito pelos outros. Well, anyway, one of his great grandfathers, Melo, went to New Bedford, and he lived very next to many Jews, and he thinks unconsciously there's some kind of or subconsciously, you know, like Até porque tinha uma tia minha que se chamava-se Esther, que era irmã da minha avó, e Esther é um nome hebraico. Yeah. He had an aunt named Esther, and he thinks that, of course, it's of course, normally a Jewish name, right. And there's also these little connections. You know, again, on that regard, you know, they say in Portugal, because of so many conversions, forced baptisms, I mean, there's so much Jewish blood, you know, sort of coursing through the veins of Portuguese people who don't, you know, profess to be Jews. And so you never know, but there's such a history there, probably just as much as Spain, and but maybe more so. And this is just me just pontificating because I don't have scientific evidence, but you know, because they left Portugal to escape the Inquisition, but many, you know, were converted, and so they were Jews, you know, so but they, you know, Jews of blood, you know, blood Jews, and they converted. So there's that Jewish history still there in the DNA, probably. In the DNA, absolutely. I would think so. Okay, well, I think that was absolutely lovely. Thank you very much indeed. Obrigada to you, Carol. Obrigada to you, Jose. It was fascinating, and I hope we get many more visitors from England and from around the world. Muito obrigado. Thank you very much. I'm very happy to speak to you about the synagogue at Ponta Delgada. And I'm sorry, my English is so very bad. And thank you very much. Carol is a big fan of the synagogue at Ponta Delgada. And I would like to invite you, Lion, to visit Ponta Delgada, this synagogue, in April next for the concert of the music, the Sephardic music, the Azores. I would like you to come. Thank you very much for you and for your friends. Yes. And the many people I see in my computer. And I'm very happy to speak today to London, a big country. Thank you very much. Well, not just London, we have Israel, we might even have Brazil, we have we certainly have Washington, D.C. we have very, very big friends in the United States, the Canada, the Israel, the London. I'm very happy to speak you. Okay, thank you very much. That's very kind of you. Thank you. But I want to say one other thing, because of the London, you know, the English connection is very strong. Somebody's from Wuhan, China. Because of Gibraltar, but that's another story. But the Gibraltar and the Morocco being so close, and Gibraltar being British, there was a huge, you know, connection there. So London and anything British regarding Portugal and Morocco and the Jewish communities, it's all interconnected. It's all interconnected, absolutely. Right, I see Ruby Samuels has got his hand up. Yeah, okay. So just to say, we've got Harold Road actually tuning in from China, Wuhan. What are you doing there, Harold? Don't catch anything. Ruby Samuels, I think. You also want to. Okay. Ruby, do you want to unmute yourself, yeah, please? I think we will take this last question before we close, because you've very kindly taken time off from work, and we're very grateful for that. Ruby, can you unmute yourself? Or shall we just? Yeah. Ruby, are you there? Great. It's Joe Samuels from Los Angeles. Oh, Joe, okay. Yeah. Thank you so much, obrigado, for this detailed information. Really, it's enriched my knowledge. So a brief question.
about the life of the Jews that escaped the Inquisition from Portugal to the Azores. How did they survive, and how did they were received by the authorities? And could you just briefly describe if you have any information? Thank you. José entendeu? Não muito. Então, mais ou menos rapidamente, aquela primeira vaga de judeus de Portugal para os Açores, que estavam escapando à Inquisição, imagino que eles já eram esses chamados cristãos novos, não é, que você Sim. referiu. Como foi a vida deles? Como é que... Muitos dos judeus que vieram no início do século, finais do século XV, início do século XVI, como já como cristãos novos, eu, como disse, sou descendente destes cristãos também novos, eles levaram uma vida pacata em Ponta Delgada. Aliás, eu escrevi agora recentemente um livro que aborda num capítulo este tema. Eles faziam casamentos entre si, casavam entre si, tal como aconteceu em Belmonte também, mas depois, sendo uma comunidade muito pequena, acabaram por ser inseridos no grupo maior, que eram os cristãos, os católicos. Mas levaram uma vida, com exceção uma ou outra pessoa que forem indicados pelo Santo da Inquisição, mas não há graves problemas. Okay, it's a big question, but basically, Mr. Samuels, by the way, my maiden name is Samuels. I will not be related. He's from Iraq, by the way. I know Where? that. Iraq. He's from Iraq. I don't know if you've got any Iraqi. I mean, the thing about the Samuels, who knows if, Yeah. but basically they led a quiet life. Look, these were people escaping the Inquisition, going to Portuguese territory. It's far away geographically. So there was a little bit of safety, but over time, one or two were, sort of picked off or found the Inquisition came after them. Don't forget, the Inquisition was mostly coming after the new Christians, which is weird, but anyway, the Jews could never become Christian enough. Anyway, that's a different story. But they over time, Mr. Samuels, they assimilated. They just sort of assimilated into the larger community, such that, you know what I'm saying, there was no more practicing. And then the influx of the Jews from Morocco, that was the big, community that remained. But they too, as you see, they left or they intermarried themselves for different reasons. Yeah, there are just too few of them, really, I suppose. Right. They were like, swallowed by the predominantly Catholic culture. Eu queria só também, Carol, fazer aqui só uma breve. Eu tive a oportunidade de ver no pequeno ecrã uma senhora do nome Flora Azulay. Yes. Flora Azulay, a família Azulais viveu durante muitos anos nesta cidade e foram um dos fundadores da sinagoga de Ponta Delgada, os Azulay de Marrocos. Yeah. So the Azulay, the lady from Florida, Azulay, who's tuning in, is of course a very well-known Moroccan name, probably from Mogador. And they were one of the founders of the synagogue. So maybe there's a relationship. Flora is smiling. Okay. It's smiling her approval. I think we will close the meeting now. Once again, thank you so much. Thank you. For an absolutely wonderful talk. Thank you. Thank you very much. Yeah, that's right. I'm sure you have a lot to talk about between yourselves. And I just wanted to wish everybody Shana Tova and Khatima Tova. And our next lockdown lecture is after Yom Kippur, 2 days after Yom Kippur, not on a Tuesday, on a Thursday. So please put that in your diary, Tuesday, the 6th of October, when we have a totally different subject. And that's the backlash of the 6-day war on Morocco, Aden, and what was the third country? Can't remember now. It's on the website anyway. So we will do as Morocco, Aden, and Lebanon. Yes, of course, Lebanon. Okay, so I hope to see you all there. Thank you very much. Thank you, Sydney. Shana Tova to you. And I think Lawrence is going to unmute everybody so you can all say hello. And yes, this lecture will be videoed and posted on the Harif YouTube channel.
Okay, so if anyone wants to say anything, this is your chance. Probably Harold within a day or so. Yeah, Well, the recording, I have it. yeah, tonight. the recording, You're maybe ready even to- tonight. So you always get it within an hour then. You're just inefficient. I just don't want to raise your hopes. Shana Tova to everybody, Dwar Hatima Tova. Shana Tova to you.